On June the 9th, 1942, on the command of Adolf Hitler, an SS task force set about wiping the small Czech mining village of Lidice off the face of the earth. The village was burned to the ground. All 173 men in the village were rounded up and shot, and the women and children sent off to concentration camps. Later that year, here in Stoke-on-Trent, my parliamentary predecessor, Sir Barnet Stross, launched a movement that would connect the hard-working people of the Potteries with those suffering under Nazi occupation in Czechoslovakia. It is a remarkable story, one of the unlikeliest but most inspiring tales of World War II. Hitler decreed that Lidice shall die. But here in this very hall, bound together by a shared humanity and a determination to fight fascism, the people of Stoke-on-Trent issued a resounding response. Lidice shall live. The small Czech village of Lidice is 20 kilometres from the capital of Prague. At the start of the 20th century, most of the men worked at the mines and steelworks in nearby Kladno. Bylo tady něco přes 500 obyvatel, no tak ty muži pochopitelně pracovali tady v kladenských dolech, pracovali v hutích na Kladně, no a ženy ty většinou byly v domácnosti, starali se o rodinu nebo chodili vypomáhat k sedlákům na pole a žili tady normálním prostým životem. Byli tady velice šťastní a my jsme byli taková, bych řekla, vesnice jako jedna rodina, protože tady jsme se všichni znali. No tak, můj život byl jsem jako kluk, 8letý už, chodil jsem do 2. třídy, no a jinak jsem byl tak trochu zlobivý, no už mě bavily i rybníky, tak jsem chodil na rybník, ba i v zimě jsem tam šel a spadl jsem do rybníka. No a jinak jsem se s kamarádama bavil, bylo to moc pěkný, no a taťkovi jsem chodil do hospody pro pivo a s jedním kamarádem, jestli to můžu říct, jsem přinesl pivo a on si nalejval a říká, já tomu hostinskému dám, on mě okradl o půl litru. Já tak koukal a říkám, tati, nezlob se, ale my s Fandou jsme trochu popíjeli. Tak takovýhle legracky jsem dělal i tátovi. The Nazis had marched into Prague in March 1939, and in order to suppress the growing anti-fascist movement, Security Police Chief Reinhard Heydrich was appointed Deputy Reichsprotektor in September 1941. Heydrich was a fearsome character even within the SS, and Hitler christened him the man with the iron heart. In order to eliminate opposition to the Nazi occupation, Heydrich set about deporting and executing members of the Czech resistance. Reinhard Heydrich was sent to Prague as the acting Reichsprotector with the explicit task to suppress the resistance. To do this, he launched a campaign of terror, basically, in which hundreds of Czechs were executed, tortured, sent to concentration camps. He immediately started with announcement of the martial law here in Protectorate. The many people started to be executed. And what's interesting and important, the first men who were killed by the execution squads here in Prague were the former officers
officer František Moravec was in 1941 head of Czech intelligence service in London. And when he received the information that his very good former commander was executed by the Heydrich, he started to discuss the situation with their colleagues. And on the 1st of October 1941, Heydrich organized next very large execution of the former officers. More than 13 people, former generals and lieutenants, colonels and colonels, were executed. And I think that that was a last step. It was on the 1st of October, and even on the 2nd October, the Czech officers in London decided to kill Heydrich for his crimes. Czechoslovak parachutists working with British Special Forces assassinated Heydrich in May 1942 in a daring attack codenamed Operation Anthropoid. And in London, a plaque commemorates the base of the exiled Czechoslovak government where Operation Anthropoid was planned. It was an operation of the Free Czechoslovak Army, which was the exile army in Great Britain during the Second World War. It was planned by the Czechoslovak military intelligence and together with the Special Operations Executive arm of the British Army. This task, which was then made on 27th of May 1942 in Prague, I think, from my point of view, is one of the most important attacks. Heydrich was a man, not a human. He was an extremely dangerous person, and his killing helped not only us, but it helped the whole Europe, whole occupied Europe, because Heydrich was really personally responsible for Holocaust. He was the planner and the brain behind the planning for the final solution, the Holocaust, which cost 6 million of lives. The two soldiers who were tasked with the assassination itself were named Kubiš and Gabčík. They set an ambush for the limousine of the acting Reichsprotector. They managed to cause injuries to the Reichsprotector, and a few days later he died in a hospital in Prague. Following the assassination of Heydrich, the Nazis set about executing hundreds of Czechoslovak citizens, killing members of the resistance and their families. The Czech paratroopers took refuge in the crypt of the St. Cyril and Methodius Church in Prague. Eventually their whereabouts was discovered, and 700 SS soldiers laid siege to the church for 7 hours, but the men did not surrender. They were really unbelievable heroes, because the Germans offered many times, come out, you will survive, you were soldiers, there's no problem, you will survive. So no one come out. The reprisals for this attack would come to shock the world. The villages of Lidice and Les Arcis were razed to the ground. In Lidice, all 173 men of the village were murdered. Several hundred women and 100 children were sent to concentration camps. From there, 17 children were considered racially suitable for Germanization. The rest were gassed. The women were sent to work in the labour camps. The village of Lidice was burned to the ground. The Germans showed no mercy. Even the dead were not spared the reprisal, their remains dug up and destroyed. Mrs. Marie Supekova was just 10 years old on the night of June the 9th,
1942. Já už jsem vlastně začala tím, že toho 9. června kolem 23. hodiny, že nás prostě vyhnali z našeho domu, že si tam zřídili takzvaný jejich štáb, to jsem se ovšem dozvěděla, až když jsem se vrátila domů. No, pořád jenom křižovali na nás, honem, prostě všechno se jim zdálo, že to všecko trvá moc dlouho. No, maminka chudinka, ta na nás, já ještě měla bratra 15letého, a tak ona na nás háněla oblečení, no, to víte, nervózní, všechno z ní to padalo chudince z ruky. No, nakonec se na nás vyhnali a tady tou cestou jsme šli dolů a zavedli nás na Horákův statek. Tam jsme stáli celou noc a k ránu, když už se začalo rozednívat, tak přišli vojáci, tatínka oddělili od nás, ten už zůstal na Horákově statku a já s maminkou, babičkou a s bráchou jsme šli do lidické školy. The memories of that night will always be with Václav Hanf. Já vím, že nás prostě začali hledat jako po všech, po Lidicích. No a přišli pro nás. Já jsem měl 2 sestry, Aničku a Marušku, a maminka tam byla. Tatínek byl na šachtě na noční směně. Tady na Buštěhradě, on fáral na Zápotockém ve Vrapicích. No a nás teda sebrali všechny s mamkou a soustředili nás před školou, děti, ženy a tak. No a pak přišlo to, že nás odvezli do Kladna a tam nás od maminek odebrali, všechny děti teda, no a dali nás zvlášť a už jsme se s maminkama nesetkali. A ani jsem se nesetkal vlastně s tatínkem, protože šel z noční směny. Na Buštěhradě mu říkali, Vašku, nechoď tam se střílí, něco se děje, a nakonec našeho tátu zastřelili dodatečně. Já jsem byla vlastně takový důvěřivý dítě, čili co ty Němci řekli, tak to jsem jim věřila. A pak mě překvapil táta u branky, který se mnou loučil, líbal mě a říkal, snad dá Bůh, že se ještě uvidíme. Já říkám, co ten táta povídá, jdem na 2 dny do školy. Co si to plete? No prostě zrovna tak, jako když nám řekli, aby jsme si vzali všecko cenný sebou, peníze a všechny cennosti, no tak já říkám, ty jsou slušní, oni si myslí, aby jsme si nemysleli, že nám tady chtějí nějaký peníze ukrást, nebo nějaký to zlato, nebo to, co jsme měli, no tak. No a když jsem přijela do školy, tak to byla první facka, poněvadž jsem viděla, že nám všecko vzali a já měla prstýnek, ten jsem měla na sobě, no tak, že musí dolů. Pláč od dětí, od žen. Tam byla spousta žen právě z toho druhého konce těch Lidic, který byli v nočním prádle. Ty vytahli de facto opravdu, ty spali ty lidi, tam vyrazili dveře nebo bouchali, ty jim přišli otevřít, tak je sebrali v tom nočním prádle, pak je zase odváděli nazpátek, aby se oblíkli. Tak takovýmhle zmatku jsme byli až do rána, asi k 6. hodině. Tam přišlo gestapo, to nebyli vojáci, a nařídili nám, aby jsme šli před školu, že jsou tam připravený auta nákladní, aby jsme si nastoupili. Neřekli nám kam, co, nic, no tak jsme vyšli ven, nalezli jsme do těch aut připravených a jeli jsme přes Lidice. Na ten pohled, jak jsme jeli přes ty Lidice, jsem v lágru dlouho nezapomněla, dlouho jsem to měla před očima. To jindy taková klidná obec. A odvezli nás do Kladna, do reálky. Pak z toho bylo jako gymnázium, ale v té době to byla reálka. A to tam v pátek odpoledne vtrhlo gestapo a řekli nám, že jsme se provinili
proti říši, že budeme odvezení do pracovního tábora, že pojedeme vlakem a děti, aby to měli pohodlnější, že odvezou autobusem. Nastal de facto nejhorší okamžik, který člověk zažil a dodnes říkám, že to byl nejhorší okamžik. No, my jsme byli teda tady odsud vyvezeni z Lidic a byli jsme v Kladně, v kladenské reálce. No, tam jsme byli 3 dny pohromadě. No a nikdo z nás nevěděl a netušil, co se tady mezi tím, když nás odvezli v Lidicích, jako dělo, ano. Takže my jsme v tom Kladně prostě byli a každá jenom jsme se, maminky, a to víte, plakali jsme tam, vzpomínali na domov a neustále říkali otázky naše maminky, proč, za co, teď my jsme nic neudělali, proč nás vyhnali. No vidíte, a během té doby, co jsme byli na Kladně, tak vlastně my už jsme neměli táty a ženy už neměly muže. Už vlastně byli vdovy, protože oni toho 10. hned ráno všechny tady muže postříleli. Takže tímto pro mě, tím rozdělením od maminek nám skončil vlastně život mezi sebou. No a nás odvezli do Polska, já už si nepamatuju ty jména těch táborů, a tam nás zase rozdělili a nás 12 nebo 13, já už nevím teď, odebrali a dali nás do jiného tábora zas. A tam s těma dětma už jsme se nikdy nesetkali. A to, že je zaplynovali, jsme se dozvěděli až po válce. Už jsme se nikdy nesetkali. No a nás, co rozdělili, tak rozdělovali do německých rodin. Byl to osobní vlak, nebyl to, jak jezdili ty transporty ve vagónech, tento byl normální osobní vlak. Tak nás četli, tak jsme si nastupovali. A ještě jak jsme stáli v té řadě, tak tam byl železničář a jak na těch vlakách ťukají ze spoda, ověřují, než se vlak rozjede, já nevím, vy to asi nevíte, ale vím vždycky, že chodili, tak jak šel kolem takhle nás, jak jsme stáli a klepal do toho vozu ze zdola do něčeho, tak potichu pro sebe si říkal, ženský Lidice hoří. The Nazis may have destroyed every single building in the village of Lidice and even obliterated the name of Lidice from their records. But in our own records and in the records of humanity, the name of Lidice will loom large. Lidice will live forever. The international response to the massacre at Lidice started right here in the Victoria Hall at Stoke-on-Trent. Local councillor Barnett Stross was deeply affected by the news, and on the 6th of September 1942, over 3,000 people gathered at the Victoria Hall to hear Stross launch the campaign to rebuild Lidice. The Lidice Shall Live movement, conceived in Britain very soon after the Nazis' brutal blotting out of that Czechoslovak village, received its official blessing when President Benes recently visited Hanley in Staffordshire. He inspected a guard of honour composed of many service units, and he met a number of British miners. It is their solemn pledge that just as the miner's lamp lightens the coalface, so they must and will bring light to comrades now struggling in the darkness of Europe. In the audience were miners and their leaders. Also present was Czechoslovak President Edvard Beneš. At the meeting, Beneš declared, "This meeting has made it clear that Lidice has not died. It lives on in the hearts of the people of Stoke-on-Trent at least.
From now on, Stoke-on-Trent will forever be in the heart of every Czech citizen. President of the Mine Workers Federation of Great Britain, Will Lawther, addressed the gathered crowd on behalf of the miners present. Today we pledge ourselves to rebuild Ladice, and we renew that faith and determination to see this struggle through to the bitter end, to the goal with that we have set ourselves with the rest of the United Nations, namely victory for human liberty, freedom and democracy, and death to Nazism and fascism. The crowds had gathered at the Victoria Hall to pledge their support to the villagers of Lidice, and in response to Hitler's declaration that Lidice shall die, Stross announced that in fact Lidice shall live. The meeting at the Victoria Hall attracted the support of exiled Czechoslovak immigrants living in Stoke-on-Trent. Hugo Dash came to Stoke-on-Trent in 1939. He was at the meeting. Well, the atmosphere in the Victoria Hall was electric. It was really sensational because so many people had gathered, all supporting one cause, all taking the name Lidice to heart and wanting to make it known nationally and internationally. Well, I was present in 1942 when the Lidice Shall Live movement started in the city of Stoke-on-Trent, in the Victoria Hall. It was mesmerizing is probably a good word to use. It was absolutely bursting at the seams here. There were hundreds of people outside, and I felt very privileged and very honored to be part of this movement. The people in Stoke-on-Trent, the miners of Stoke-on-Trent, responded marvelously, you know, to the memory of the miners of Lidice. The whole idea of the Nazis was that Lidice shall not live. You know, it was obliterated from maps, obliterated from any sort of teaching in the schools in Germany and elsewhere. When the news came out, what had happened there, we were obviously extremely concerned. And since Barnett Stross was the councillor at that time, and particularly the doctor for the Czech community, he agreed that something should be done about that to commemorate this terrible deed, and hence to show support, they overwhelmingly agreed to start a fund to collect money to rebuild the village of Lidice after the war. The Lidice Shall Live movement was born that day in Stoke-on-Trent, and across the UK, other cities joined the cause, raising money to help rebuild Lidice. Around the world, towns and villages named streets and squares in honour of Lidice. Workers and miners in Stoke-on-Trent were asked to donate money and a day's work to the Lidice Shall Live campaign. £32,000, the equivalent of £1 million in today's money, was raised by Barnett Stross and his fellow campaigners. An incredible amount when you consider that war was raging across Europe, rationing was in place, and times were hard for workers and miners in Stoke and across the UK. Barnett Stross said that the miner's lamp dispels the shadows on the coalface. It can also send a ray of light across the sea to those who struggle in darkness. I often wonder, looking back, before I started my research, how on earth has this man suddenly appeared as virtually the saviour and the rebuilding of this town in Czechoslovakia, or Czech Republic as it is now. So you've got to look a little bit closer as to what was going on. And let me take you back just at the outbreak of the war. He was standing up in the council chamber in Stoke-on-Trent and attacking people who were being seen as giving in to Hitler,
he remembers, or his family remembers, the pogroms. So he knew that appeasement wasn't going to work with somebody like Adolf Hitler and the Nazis. That is why in 1942 you can see the abhorrence that he had when Hitler declared wantingly that he more or less personally had destroyed this village, and he responded distinctly, and that response echoes right down through the ages, and that is Lidice shall live. Barnet Stross was born on Christmas Day, 1899, in the Polish town of Lodz. His family fled persecution in 1902 and moved to the UK. He qualified as a doctor from the University of Leeds in 1926 and moved to Stoke-on-Trent, where he set up practice. He lived in the White House on Broad Street, which is now the site of the Mitchell Memorial Theatre. In fact, Stross was instrumental in helping to establish the Mitch, and the funds from the sale of the White House helped to pay for the new theatre building. As a doctor in the city, he offered free medical advice to the poor before the creation of the welfare state and the NHS, and was involved with the North Staffordshire Miners and the Socialist Medical Association. He became a councillor in the city in 1937 and was honorary medical advisor for the Pottery Workers Society. He wasn't a tall man, he was pretty good looking, he was rather bony, and what I remember actually most about him was that he had a wonderful voice, a sort of baritone voice, and I believe he used to sing. When I was in my teens and very interested in politics and literature and art, that was when I got to know him, and when he had no children, and I think that he loved talking about art, life, culture, everything, to a good listener like a 15, 16-year-old. Well, Barnet Stross was instrumental in getting good medical care for the miners and the hard-working people of North Staffordshire. He had a lot to do with educational facilities at Keele University. He worked extremely hard to educate the people of this city. And he also had a great passion for the arts, where he was involved in the Mitchell Memorial Theatre too. So his remit for North Staffordshire was quite wide and far-reaching. He was an honest man who wanted to achieve the best he could for himself and the people within North Staffordshire. He was a very well-educated man, very intellectual, a lover of the arts. He had many, many paintings in his accommodation. He put in a lot of good social work for the citizens of Stoke-on-Trent, and hence he was elected as their MP. At the 1945 general election, Barnet Stross was elected MP for Stoke-on-Trent Hanley. He served the city for 21 years. During his time as an MP, Stross saw firsthand the damage which industrial diseases did to workers in his constituency. He campaigned for better health care for people suffering from pneumoconiosis and silicosis, diseases particularly prevalent amongst the pottery workers in Stoke-on-Trent. He also successfully campaigned in the media to provide compensation for miners suffering from lung disease after long years spent in the pit. In 1964, Stross was knighted in the New Year's Honours List, and a year later he was appointed Parliamentary Secretary at the Ministry of Health. He became a minister in Harold Wilson's very narrow majority government. Wilson was an old friend of his from the days right at the beginning of on the left wing of the Labour Party. My uncle was, I think, what was called, he supported Bevan, obviously through the introduction of the health service, and then became a Bevanite because to protect the health service. But he was a friend of Wilson's, and obviously with his qualifications of and his the way he championed medical issues, he was a good candidate to be Junior Minister of Health, which is what he made him. But he brought health to the chamber in the House of Commons. And this was quickly realised, and he was a member of a number of standing committees that oversaw housing,
the regeneration, the development of housing, the rebuilding of towns that had been blitzed during the war. But more specifically, he was very much involved in the health, the new National Health Service. And I think, you know, whilst you can give people like Anara and Bevan great credit, and people do, and quite rightly, claim to founding and being the father of the National Health Service, certainly Barnett Stross had a big role to play in that. Although, again, the quiet man never had his name published, but you can bet your bottom dollar that Barnett Stross was a very important figure in that. The records of the North Staffordshire Miners' Federation show how in the aftermath of the massacre, Barnett Stross worked to galvanise support for the Lidice Shall Live campaign. In a letter dated the 10th of August, he wrote, "Some few weeks ago, there was an exhibition held in the Hanley Art Gallery under the auspices of the Czechoslovak British Friendship Club to commemorate 7 years of Czechoslovak-Soviet friendship. It was my privilege to thank the speakers, which included the Lord Mayor of Stoke, Mr. Shiberin, Second Secretary to the Soviet Embassy, and Mr. Mayer, a representative of the Czech government, and to mention the destruction of the mining village of Lidice. I reminded the audience that the Nazis had put to death all the men, that the women were herded into concentration camps, and that the children had been taken away to be educated so as to learn to support the Nazis. The ghost of the murderer Heydrich needed appeasement, and the name of this village must be completely forgotten and no relic of it left standing. I declared at that meeting what the Nazis had planned should never come to pass, and I would call other civic leaders of other towns and cities to support this. And I was sure that the miners of Great Britain would act in this manner as they acted in the past, and would declare their intention to help the innocent victims of this abominable outrage. The miners would say to the world at large, and to the Nazis in particular, that their comrades of Lidice would never be forgotten, and that the widows and orphans would be rescued, that the village itself would be rebuilt as a lasting monument that this crime against humanity should never succeed. The miners of Stoke-on-Trent felt real solidarity with the men executed in Lidice, as many of them worked at the nearby mines in Kladno. The history and heritage of mining in the area is preserved by the Majrau Mining Museum. Jo, takže kdybychom se chtěli bavit o významu hornictví pro město Kladno a vůbec pro celou kladenskou oblast, musíme se vrátit před rok 1772, tedy před rok, kdy bylo nalezeno uhlí, kdy tato oblast byla vyloženě bezvýznamnou zemědělskou oblastí. Průmysl tady byl zastoupen pouze minimálně nějaký mlýny, možná cihelna. Kovárny ty byly součástí těch statků většinou. Až teprve po nálezu té uhelné sloje se začal průmysl celkem rozvíjet. Začaly se hloubit nový a nový doly, nejdříve tedy v okolí toho nálezu, pak ve větší vzdálenosti. Postupně tedy do těch dolů bylo potřeba čím dál tím víc těch horníků. Ty se sem stěhovali z větší i z kratší vzdálenosti, zejména tedy ze zemědělských oblastí Hořovicko, Rakovnicko, a ty místa, ty vesnice, kde ty doly byly, se začaly neustále rozšiřovat a počet obyvatel narůstal. Co jsem se jako dočet, tak na dole Pragov Dubí, to je pozdější důl zápotocký, tak tam bylo 15 horníků, kteří byli teda zastřeleni v těch Lidicích, pracovalo. Mezi těmi zastřelenými bylo i 7 hornických důchodců, kteří byli taky u Horákovic zdi. Ten Bohumil Pospíšil, horník, ten byl v době lidické tragédie v nemocnici v Kladně se zlomenou nohou, kde ho později gestapo vyzvedlo, odvezlo ho do Prahy a zastřelilo ho i se sádrou na noze. Takhle to je to, co já vím o těch horníkách z Lidic. No, já si myslím, ona ta solidarita mezi těmi horníky trvá dodnes. Zajímavý je třeba, že hutnicí nebo ostatní profese, ty se nescházejí.
ale třeba horníci se pravidelně scházejí, jak u nás v České republice, tak i v zahraničí, Německo, Holandsko, Rakousko, i u nich ve Velké Británii. My jezdíme na ty jejich setkání, oni jezdí na setkání sem a já si myslím, že ta solidarita, která nebyla až teďka, už byla právě v té době té okupace, možná byla ještě o něco hlubší v té době. A právě z tohoto důvodu asi byla ta výzva těch anglických horníků toho 6. září 1942, kdy vyzvali tedy všechny obyvatele Velké Británie, aby uspořádali tu sbírku, na který by mělo být vybráno 1 milion liber šterlinků. Výzva se jmenovala Lidice budou žít. Eventually Europe emerged from darkness. The Nazis were defeated and the concentration camps were liberated. 143 of the 203 Lidice women survived the concentration camps. They returned to the village after the war to find that the men had all been executed and most of the children murdered. Tak si představte, že 16. srpna jsem místo, abych potom v tom srpnu přišla domů, tak jsem z práce šla courat po Praze, že tátu někde potkám. Toho musím někde potkat. A nikdo mě nepřesvědčil, že on nežije. No tak já byla fakticky na psychiatra hodně dlouho. A teď ještě zvyky z lágru, tak jsem chodila pod chodníkem. No. Protože když jsem jezdila do toho Fürstenbergu a měli porouchané auto, tak jsme šli pěšky, 5 vedle sebe. No a teď pělo proti auto, tak ty krajní stoupli na chodník a už jsem na nás řvala. To je pro lidi a ne pro vás. Tak jsme tam jeden den přišli, jo, a druhý den jsem si vymohla, že jsem si vzala od sestry kolo a že se jedu teda podívat, že tomu nevěřím, že se jedu podívat, protože to nebylo daleko z té Steličevce. Tak jsem do těch lidí cíla. No, to jsem stála na tom vršku de facto v těch místech, co jsme měli barák, protože to, i jak to oni to srovnali úplně to, ale stejně to tam je i teď v těch lidicích je to takhle málo platný, jo. Když jsem se dívala, nic. Ticho, ptáčka nebylo, strom žádnej nebyl prostě, jenom pole a kříž, to už tam byl ten kříž, který je u hrobu, jo. Tak člověk jsem si nemohla vžít do toho, že jsem v Lidicích. No a mě našla v Rakousku paní Napravilová, která zítra přijede, je jí 98 roků, je o 20 let starší než já. Našla mě tam 23. prosince. V tom sběrném táboře těch dětí, tam byli i Maďaři, Poláci, prostě. A já jedinej Čech. A kamarád jednou přiběh a říká, Vašku, máš jít k veliteli tábora? Já pám, co jsem zase provedl? No tak jsem tam bojácně šel a on si mě pozval do kanceláře a říká polsky, já jsem mluvil česky, polsky a německy, že jo. Sednou. Tak jsem si sedl a on dal dvě fotografie na stůl a povídá, řekni mi, znáš někoho tohle na tom? A já pám, no bude, že jo, teď je to táta s mámou, moje rodiče. A tady jsem já ve škole, tady sedím. A tím jsem dokázal, že jsem já Čech. A on zavolal za dveře a ta paní Napravilová přišla. Ona totiž hledala po celém Německu děti zavlečené a to. Našla jich 42. Tak nakonec přišla a říkala, no Venoušku, tak jsem tě našla. Tak tím způsobem jsem se já dostal zpátky do Lidic. Ona mě přivezla, no a teď za ní jezdíme, ona je v domově důchodců, bydlela v Bechyni a zítra přijede na výročí znova, bude na vozejku, ale přivezou ji a já za ní jezdím,
prostě a ona mi říká Venoušku, můj synáčku, a já jí říkám moje druhá maminko. No, podívejte se, já jsem se vrátila, bylo mi 14 let, tak jako za mě rozhodoval někdo jiný. Protože my jsme bydleli v Kladně, než teda byly Lidice vybudovaný a vrátit jsme se sem chtěli. Jak ženy, tak i my děti, protože my jsme se tady narodili a jak říkám, prožili jsme tady kus toho šťastného dětství. A ty ženy prostě se sem taky chtěli vrátit. I když jako hodně se nás ptali na to, a proč, když se tam prožili tolik utrpení, budete to mít pořád na očích. Ne, my jsme skutečně všichni do těch Lidic chtěli. I když jsou to jiné Lidice, jsou postavené na jiném místě, nicméně ten růžový sad, který tady je, tu novou obec a tu starou obec spojuje a jak říkám, je to naše rodiště. Tak samozřejmě už těch lidí není mnoho, protože teda máme rok 2012, 70 let uplynulo od vypálení Starých Lidic a to bylo přání lidických žen, když se vrátili z koncentračního tábora. Původně se československá vláda domnívala, že Nové Lidice vystaví přesně v místě, kde stávaly Staré Lidice, ale lidické ženy poprosily vládu, aby to nedělala, aby když už teda chtějí postavit nové domky, tak aby je postavili na úplně jiném místě, blízko samozřejmě Starých Lidic, protože oni tam chodili na hřbitov, měli tam své blízké, Starý hřbitov tam byl, ale ne v těch místech, kde se odehrála ta strašná tragédie. Following the war, a delegation including Barnett Stross visited Lidice to see for themselves how the money that had been raised would be spent. Arthur Badley, president of the North Staffordshire Miners' Federation, was part of the delegation who visited Lidice in 1947 to help lay the foundations for the new village. It was in 1942 when there was a large disaster at Sneyd Colliery, and a lot of miners were killed, and Dad was part of the delegation that had to go around telling people that they'd lost loved ones. And in that same year we heard of the disaster in Czechoslovakia when the tiny village of Lidice was razed to the ground by the Nazis. But a lot of the people from the village were miners, and so the miners of Stoke-on-Trent became aware of what had happened in Czechoslovakia. Dad was part of a delegation of 20 that went out from this country, not all from this area, but from this country, to Czechoslovakia for the actual stone laying ceremony. And when he came back, of course, he told us things that had happened, but he didn't dwell on it, and he didn't say, oh, I'm the proud owner of a medal. He was very modest, and we had the medal, and that was it. And he was very grateful and very honoured, I think, to have received the award. At that time, there was one or two of the women that had filtered back from Ravensbrück, and one or two of the children. And among them, of course, was Maria. I didn't know that Dad must have met her, but she must have seen him, and he must have seen her at the time, because she was on these photographs that we'd got. No, já si na pana doktora Barnetta Strosse pamatuju, a on tady byl a byl tady s ním jeden havíř, protože oni dělali sbírky v Anglii na vybudování Lidic. A musím říct, že loni nebo kdy to bylo, tady byla dcera toho havíře, který tady s panem doktorem byli a tady Lidicím teda předávali peníze na vybudování Lidic. Takže jsem byla ráda, že jsem se setkala prostě s tou dcerou toho anglického horníka. Jinak si pamatuju, že pan doktor Barnett Stross byl i iniciátorem myšlenky založit tady sad přátelství a míru, dneska teda tomu říkáme Růžový sad, který tady on osobně v roce 1955 otvíral. Dále byl iniciátorem té myšlenky a výzvy všem světovým umělcům, aby svá nejlepší díla věnovali do Lidické galerie
A tato díla jsou vystavena tady v tom kulturním domě. The new village is just 500 meters from the old village. 150 new homes were built for the women survivors. There is an art gallery which houses a collection of paintings donated by artists from all over the world in response to a request from Barnett Stross in 1962 for artists to show their solidarity with victims of the Lidice tragedy. Stross was also instrumental in founding the Friendship and Peace Rose Garden in 1955. The garden is situated symbolically between the site of the new village and the remains of the old village. Barnett Stross invited countries from around the world to send roses so that the garden could be a fragrant symbol of the need for all nations of the world to live together in peace and friendship. It is the largest rose garden in the world. Protože, já už jsem to i říkala ve Stouku, bez iniciativy Sira Barnetta Strosse v roce 1942 by možná taky Lidice nevznikly. Protože on byl tím iniciátorem, který, když uslyšel o vypálení Lidic, založil organizaci Lidice Shall Live. A i on byl jedním z tím otcem myšlenky, který navrhnul vybrat obrovskou částku v té době 32 000 liber na obnovu Lidic, což vlastně v dnešní době je přepočtu 1 000 000 liber, což je strašně velká částka. A on to byl schopný vybrat od dělníků ze Stoke-on-Trentu, takže skutečně to pouto mezi Lidicemi a Stoukem je strašně pevný, že kdo ví, jestli, když by ten jeho nápad nevzniknul, jestli by naše vláda na to zareagovala a jestli by sama od sebe postavila nové Lidice. Takže pro nás je Stoke-on-Trent jeden z velmi důležitých a zásadních bodů našeho žití a našeho bytí. The history of Lidice and the people from the village is told in the museum at the memorial. It's a moving, powerful reminder of the events of 1942. V roce 1962 u příležitosti 20. výročí bylo vybudováno toto muzeum, ve kterém se nyní nacházíme. Tato nová expozice, ve které se nyní nacházíme, která nese název A nevinní byli vinni. V tomto hrobě hromadném leží 173 lidických mužů. Zároveň je tady taková naše smutná atrakce, musím to tak říct, sousoší dětí od akademické sochařky Marie Uchytilové, 82 dětí, které byly údajně splinovány v polském koncentračním táboře Chelmno nad Nerem. Ta zeď, která je za mnou, tak na té zdi betonové jsou vlastně všechna jména všech obětí lidické tragédie. Je tam celkem 340 jmen. Moje maminka zůstala v Ravensbrücku, dědečka zastřelili, tátu zastřelili, takže vždycky na to myslím a zapláču si. Ale vzpomínám a vzpomínám. A chtěla jsem jenom nad ten společný hrob, víte, tam leží muži, kteří tam prolili tu svou nejčistší krev. Vždyť oni se ničím neprovinili. Nikdo jim neřekl, proč musí zemřít. A to je neustále bolestivý. To je prostě místo, i když už je to teďko těch 70 let, tak pro mě osobně je to nejbolestivější místo tady v tom údolí. It's so very easy for these things to be put out of people's mind, and I think it's very important that the whole history of the movement, which started here in Stoke-on-Trent, I think it's very important that this is sustained and not forgotten. Knowing that, these awful things won't beat us,
I think that is the great thing. That is the great message that Lidice has left us. And to unite two communities from two different nations, like Stoke-on-Trent and the Czech Republic, like the people of Stoke-on-Trent and the people of Lidice, I think is absolutely fantastic. And that itself echoes what we can do. It says what we can do in the name of fellowship. I think Stoke people believe in justice and fair play, and they suddenly heard about this story, which could have been out of the other side of the world, could have been in Australia because of transportation situations in those days. It was a different life, a different place that they would never see. But they believe in fairness, honesty and justice, and they were prepared to fight for people because it could have been the people in North Staffordshire in that position. For every star in the sky there is a story, for every star in the sky there was a life. And when we walk, listening to the voices of angels, a rose in each hand, Stross shouted, "Let Lidice live." They know that we are smiling through tears for their time. We will never forget each precious body or each mind with such thoughts of love and free will, for one man ensured that they live on in us, when he said, "Lidice shall live." Takže si myslím, že když se jim to bude připomínat a říkat, že lidi, určitá část lidí z celého světa se dokonce k tomu dostavili, že pomohli na výstavbu celých nových Lidic. Takže já si myslím, že to je seriózní a že jim na to za všecky moc děkuji. Víte, to jsou věci, které víte, jak po té hrozné zkušenosti tříletí, co jsme měli, jak se určitý lidi dokázali chovat, jak se co Němci dokázali. To se vymykalo tomu, že by to byl člověk, že jo. A na druhou stranu, když se potom poznávali takový lidi, jako byl pan Stross, no to bylo takový povzbuzení, takový pohlazení prostě, že nejsou všichni lidi stejný, jo, prostě, co on všechno dokázal pro nás opravdu de facto, jo, co dokázal udělat. To víte, to je věc, která se nemůže zapomenout, ať se slaví, co se slaví, tak vždycky to jeho jméno je vzpomenutý. The Lidice massacre is a permanent reminder of the violence and terror of war and the suffering inflicted on innocent people. Hitler set out to destroy the village and people of Lidice. But as Edvard Beneš announced 70 years ago, Lidice did not die. It lived on in the hearts of the people of Stoke-on-Trent. And we should remember that in mankind's darkest hour, the Lidice Shall Live movement reached out across the world with hope and solidarity. And it all started here in Stoke-on-Trent.